Kuwa nawe. Unajua sasa ni ile fursa ya kupata majibu sahihi kutoka kwa wageni wetu. Na nimhusishe nani? Daktari. Daktari Nyukuri. Ningependa nikuweke kwenye sehemu yetu ya mshabongo. Ukitaka usaidizi, una wenzako hapo ambao watakupatia majibu, sio? Nitajaribu. Jaribu, ukikosa unataja mmoja kati ya wale uko nao pale wa kupatia usaidizi, sio? Ndio. Haya, swali la kwanza, muungano wa walimu nchini ulianzishwa lini? Ulianzishwa mwaka wa nafikiri huko 50 na kitu. Usaidiwe na nani? Nisaidiwe na Wainaina. Wainaina, muungano wa walimu nchini ulianzishwa lini? Hilo sijui. Usaidiwe na nani? Maina. Maina, muungano wa walimu nchini ulianzishwa lini? Ulianzishwa miaka ya 60, lakini sina uhakika kabisa. Usaidiwe na nani? Wewe nisaidie mwenyewe. Swali la pili, mwenyekiti wa muungano wa nati nchini ni nani? Wilson Sosion. Amepata Wainaina? Hiyo ni sawa. Haya, tupate swali la tatu. Mfumo wa 844 ulianzishwa lini? Nafikiri ni mwaka wa 85, 1985. Haya, Wesaya amepata? Sawa kabisa. 85. Haya, Rais yupi alianzisha elimu bila malipo kwa shule za msingi nchini? Alikuwa Rais Mwai Kibaki. Haya, ni sawa, ni sahihi. Sawa. Haya, la mwisho, niambie maana ya KCPE kwa Kiswahili. Hiyo naomba usaidizi. Usaidiwe na nani? Nisaidiwe na Doris. Doris, KCPE kwa Kiswahili. KCPE kwa Kiswahili ni mtihani wa mwisho katika masomo. Mtihani wa kitaifa. Hiyo ni initial kwa Kizungu. Mtihani wa kitaifa wa shule za msingi. Yeah. Haya, turudi kwenye mjadala wetu. Naona wageni wetu leo mmefeli. Lakini ni sawa, mmejaribu. Daktari Nyukuri, hebu tuanze na wewe kwa sababu kuna swala ambalo liliibuka awali ambalo Bwana Wainaina alibua kuhusu usalama wa watoto. Endapo tuseme kwenye kongamano hilo linalokuja kwamba wataamua shule zifunguliwe, watoto watakuwa salama. Kuna ripoti moja imetolewa nchini Afrika Kusini ambapo madaktari wa watoto wanasema watoto warudi shuleni kwa sababu idadi ya watoto wanaoambukizwa tumeona iko chini, idadi ya watoto wanaodhurika au wanaofariki kutokana na ugonjwa huu iko chini, maambukizano miongoni mwa watoto yako chini. Je, hilo tunaweza kusema ni thibitisho kwamba watoto watakuwa salama endapo shule zitafunguliwa? Ni kweli Zubeida, tukiangalia nambari ya watoto ambao wamepata ugonjwa huu hata hapa Kenya, nambari iko chini kulingana na watu wakubwa. Tukiangalia watoto ambao wamepata ugonjwa ambao ulio na makali zaidi kulinganisha na watu wakubwa, hiyo nambari iko chini. Lakini ni vizuri tukumbuka kwamba watoto pia wanaweza pata hata kama nambari yao iko chini. Pili, watoto walio na magonjwa mengine kama magonjwa ya sukari, magonjwa ya moyo, pia hao wako katika hali kubwa zaidi ya kupata ugonjwa huu na unaweza wadhuru zaidi. So kwa hivyo Zubeida, tukikoka katika hali hii ya kujadiliana kuona ikiwa ni wakati mzuri kufungua shule, natakana tutilie maanani maneno haya. Tuone kama tunaweza kuwa na zile mbinu za kukinga hawa watoto, zaidi sana wale watoto ambao wako na magonjwa mengine. Pia tunatakana kukumbuka kwamba kwa shule sio watoto peke yao, kuna watu wakubwa, kuna walimu, kuna wafanyikazi wengine, na pia hawa tunajua wanaweza pata ugonjwa huu wa corona.
So kwa hivyo ni jinsi gani pia tunaweza kinga hawa walimu na wafanyikazi wengine ambao wanakuja shule dhidi ya kupata ugonjwa wa corona na dhidi ya kusambaza ugonjwa huu kwa watoto. Ni jibu nzuri ambalo kila mmoja alikuwa akitarajia kulisikia. Sasa hivi tusikie kauli ya Waziri Magoha alipokuwa akizungumza kwenye kongamano la magavana tarehe 31. Aliulizwa swala hili kuhusu ufunguzi wa shule. Je, kama taifa tuko tayari kufungua shule? Kabla sijapokea maoni zaidi kutoka kwa watazamaji ama kwa wageni wetu ambao wako studioni, tupate kauli ya Magoha kuhusu ufunguzi wa shule. Alikuwa na haya kusema. We have infrastructure in schools which require that if we are to comply with COVID-19, we would have challenges. And therefore, there is this group that has been saying, what about examinations? Why have we not just opened schools to allow the student classes, standard 8 and form 4, to come back to school? The issue of equity and equality comes into play because in the standard 8, we have 1.2 million children waiting to take exams, while in form 4, we have only 750,000. So I think that we are able to get them to do exams. What then happens to the standard 8, because we don't have capacity for them to go to the next class, because even if we were to use the capacity for 4, it will be almost 500,000 children less. These are things that must really be understood by one. And then the most important thing that I would want to bring to a point is that we are dealing with a medical problem. It is not political, it is not a professional problem. And this is a novel virus, because even after my 42 years of being a physician, I have never seen a virus like this. Therefore, we must listen to what the physicians are saying. And up to now, the virus has been behaving in a particular manner. And we are starting to see that the incidences are coming down. And this is what we have said all the time, that even though we said we are close until 2021, it was not cast in iron or concrete. We said it will depend on the behavior of the virus and the information that we get from the Ministry of Health and our state of preparedness. So as we look, I've been observing very carefully, we're just about to hit 5%. It may look like we are flip-flopping. We are not flip-flopping. It is a virus that is flip-flopping. It is not possible for anybody to stand and say that we shall open tomorrow, because those who have tried so have rolled backwards. Ni kauli ya Waziri Magoha, na nielekeze swala hili kwa wageni wetu. Doris, umemsikia waziri alivyosema na daktari pia alivyosema kuambatana na ufunguzi wa shule. Anasema ni vizuri sana tuangalie usalama wa watoto kiafya, wale ambao wanatangamana nao, wawe ni pale shuleni au wawe manyumbani. Tusiangalie sana mtoto ako sawa. Wewe binafsi ulipomsikia Waziri Magoha, unaona kwamba anaelekezewa mijeledi visivyo? Ni kwamba anatupatia ushauri lakini tunachagua tusikize nini, au tunaona anakosea kwa kuchelewesha ufunguzi wa shule? Jinsi alivyosema, kwa kweli hawa ni binadamu, na kuwapeleka watoto wetu shuleni iwapo hatuko tayari kuwalinda na mikakati haiko ambazo tutahakikisha ya kuwa wako salama, naona ni kama tunawaingiza watoto wetu motoni. Na mimi mwenyewe naona ya kwamba itakuwa swala njema sana kama mtaala wetu, hata silabasi zetu za shule zikisongeshwa ili zianzishwe mwakani. Na pia watu wajua ya kuwa wakati huu wa corona zaidi ya familia 500 zimepoteza waja wao pamoja na marafiki. Hivyo basi hata kama shule zitafunguliwa, tuwe na mafunzo ambazo zitawekwa pamoja katika mtaala wetu, ambazo zitafunza watoto kuhusiana na usafi, hata mental health na emotional distress, kwa sababu tunajua katika muda huu watoto
kuna wengi wamepoteza maisha, kuna stress. Sasa katika vilabu shuleni na katika mtaala wetu to incorporate mental health. Na nije kwako Wainaina, uliposikia Waziri Magoha amekiri yale ambayo uliyasema awali kwamba tunapoangalia hatujajitayarisha vilivyo, rasilimali muhimu hazijawekwa, miundo msingi muhimu haijawekwa. Kwa hivyo, kwa sababu yeye mwenyewe amekiri na umesema kwamba imechelewa sana kwake kuchukua hatua au kwa serikali kuchukua hatua kabla ya kufikia wakati huu, wewe binafsi ungependa kuona nini kikifanywa? Tuanzie wapi huu mjadala? Doris amesema pia tuangalie mtaala, ni vipi tutazungumza na hawa watoto wetu kuwaondolea mafadhaiko na mambo kama hayo. Wewe binafsi unadhani mjadala huu unastahili kuanza vipi? Tuanzie wapi sasa hivi? Kwanza wakati umepita na hatuwezi tukarudi nyuma. Kwa hivyo kwa hivyo pali tuko sasa tufikirie kwa sisi tukiwa wote kwa pamoja. Na kuna mambo mawili ningependa kusema. Kwanza, shule kwa mtoto sio tu elimu pekee yake. Shule kwa mtoto kuna ile lishe yake, kunao wanapata lishe. Kwa mfano, tangu shule sifungwe, kunao wale watoto ambao walikuwa wakipata lishe shule. Ni watoto wangapi tumefuatilia huwa wanapata ile lishe? Pili, kwa shule kwa mtoto inamsaidia kukua kimafikra, kimawazo, kimwili na mambo mengi. Vile shule inasaidia mtoto kuepukana na mambo maovu, mateso na mambo mengi. Kwa hivyo shule ina mambo mengi kwa mtoto, sio tu masomo. Na kwa hivyo tunajua kwa upande mmoja lazima tuweke mikakati inayostahili ya kiafya kuhakikisha tumeshughulikia hilo swala nzima la afya na usalama wa mtoto akirejea shule. Pili, lazima vile tuelewe vile shule zinaendelea vile zimefungwa, vile zinaathiri mtoto pakubwa. Na hiyo taarifa ambao ulinukuu kutoka Afrika Kusini ya madaktari wanaohusiana na watoto, kitu walisema ni kwamba kufunga shule kwa muda mrefu kuna madhara makubwa kwa watoto kushinda hata korona yenyewe. Haya, tukitoka hapo tuingie katika swala lingine, na ningependa kupatiana mfano wa nchi ya Ghana. Tangu wafungue shule, walifungua shule mara ya kwanza June 22nd na awamu ya pili wakafungua June 29. Katika ile awamu ya kwanza walipofungua sasa ni wiki 4, na katika 700 secondary schools, shule za upili walipofungua, katika hizo wiki 4 katika shule 14 kumepatikana watoto ambao wamepimwa na kupatikana na hizi virusi za COVID watoto 100 pekee. Kwa hivyo inaonyeshana kwamba takwimu ambazo daktari aligusia kuhusu kwamba sio watoto hawaadhiriki kwa pakubwa na swala nzima la COVID, lakini wanaadhirika, lakini sio kama vile watu tumekuwa tukiambiwa. Na kwa hivyo langu lile ningependa ni swala hili, na kwanza ni vile nilisema tunahitaji muongozo maalum kutoka kwa Wizara ya Elimu ambayo itatueleza tangu tufunge shule, huu ndio muongozo ambao tunatarajia na huu ndio mpangilio tuko nao kufungua shule. Vile itupatie bajeti ya kutuonyesha ndiposa tuweza kupata yale matarajio ya kuweka vitu mipangilio ya kiafya katika shule. Hii ndio bajeti, tuione ndio hii. Na hili ndio swala Zubeida na wasikizaji, hili ni swala tulianza kuzungumzia kwa mwezi wa 4. Lakini tuko hapa sasa, nikasema tuko hapa. Kwa hivyo, kwangu mimi kwa maoni yangu, ningependa kusema hili. Kwanza, kongamano likuje, lakini Wizara ya Elimu iwe tayari imetengeneza muongozo ambao utasaidia kongamano kuweza kuwafikia masuala ambayo ni ya muhimu. Pili, Wizara ya Afya na Wizara ya Elimu washirikiane kwa pamoja kuja na utaratibu maalum wa kuwafunza walimu, wasimamizi wa shule katika swala nzima la COVID. Hatujapata ile elimu. Ndiposa kwa sababu si watu wasimamizi wa shule, walimu, wafanyikazi wanaofanya kazi katika shule wanahitaji mafunzo maalum kuhusu swala nzima la COVID, kwa sababu ndio watakuwa wakishughulikia wale watoto katika shule. La mwisho, ni muhimu tuhakikishe kwamba shule tuweze kuhakikisha tuko na utaratibu maalum wa kuangalia kama ni swala la temperature za watoto, tuwe tunafanya ile random testing ya watoto ndiweze kujua hali ya watoto iliko namna gani. Kwa hivyo
Kwa hivyo hizi ni mikakati ambayo kwangu mimi nafikiri tukiweza kuiweka kwa pamoja na kufikiria kwa pamoja tutakuwa tukipiga hatua. Na niseme kuna taarifa imetokea ukisoma kwa wale ambao wanataka kufuatilia, kuna kitu imetokea kwamba tangu shule sifungwe tumepata watoto wengi ambao wameanza kujiunga na magenge ya majambazi. Na vile vile majambazi wamepata nafasi ya kuwawinda na kuwaweka na kuanza kuwaleta watoto katika yale magenge. Kwa hivyo swala hilo ni muhimu tulishughulikie. Na pili, hii ndio langu la mwisho, ni swala watoto wengi inatarajia hawatarudi shule. Karibu theluthi moja kwa wale ambao nimeangalia katika nchi ambazo zimefungua, karibu theluthi moja watoto wengi hawarudi shule. Na hasa wanaoathirika kwa pakubwa ni wasichana. Na kwangu mimi hilo ni la kuogofya na ni swala ambalo tunahitaji kulishughulikia. Na yale maafikiano mengi tumeweza, ila hatua tumepiga kielimu, tutakuja kuona kwamba yamerudi nyuma kwa pakubwa japo tulikuwa tumeenda mbele. Na ni swala nyeti ambalo liligusiwa pia awali na mtoto yule Alpha akisema kwamba wanapokuwa nyumbani sasa hivi wanapitia madhara mengi kuliko hata wakati walipokuwa shuleni. Walikuwa wakipata ushauri kutoka makanisani, sasa hivi hawapati ushauri huo. Je, kama mzazi wewe unajukumika vipi katika kuona kwamba mtoto wako anaishi vyema anapokuwa nyumbani sasa hivi? Unamhusisha vipi katika masuala tofauti ambayo yanaweza kufanya mafikira yake ayatumie vile inavyostahili? Na kwa sababu Wainaina na Wesaya waligusia masuala ya bajeti, je, serikali imejukumika vipi kutenga bajeti kabla watoto warudi shuleni? Waziri Magoha alikuwa na haya ya kusema. What the country must understand is that we are going to require a lot of resources because all the children must have masks. Some may be able to buy, but between 50 and 60% of the children may not be able to afford to buy the masks. So the government and the benefactors must be prepared now to empower us to get the masks. On the issue of social distancing, it is going to be difficult to achieve. And that is the more reason why we must make sure that all children are masked, and there is a lot of running water, and there's a lot of sanitizers. Ladies and gentlemen, in terms of hand washing, I would want to thank entities like the UNICEF who have been with us and World Bank. But if you are to ask me, as we promote more virtual and blended learning, the greatest constant is going to be the mask. And I would like us to approach this together, because if one expects the national government to buy the masks, we shall require 1 billion shillings. So perhaps if this was decentralized to the counties so that accountability is spread and any other risks that come with decentralization are spread out, and also to ask our colleagues, I'm sure the World Bank people are here, and there are other donors, this is actually the time to make the money available. We have created a prototype mask with good material, with the help from the Ministry of Health, and it costs 35 shillings a pair. If we are going to open a little bit earlier, that shall not happen unless we can mask the children. So I think if there's any one point that Your Excellency should take from this reopening, or from this talk, is that we are prepared to get our children back to do exams. It depends on what I've told you. We are also prepared to reopen, depending on what I've told you. And we are also prepared to reclose if there is need to reclose. We have avoided this up to this time. If we are going to bite the bullets in about 3 weeks or so, then the money for the masks should be coming out now from everybody, from the governors, from the donors, and from the national government. So that each child has 2 masks which are washable and which can last at least 6 months. Because if we are unable to provide social distancing, which is going to be a problem, then the children must be properly masked.
Umemsikia waziri mwenyewe akisema kwamba wanahitaji takriban shilingi bilioni 1. Wesaya aliuliza awali kwa ile bajeti iliyosomwa mwezi Juni kulikuwa na takriban bilioni 497.7 ambazo zilitengewa sekta ya elimu. Je, pesa hizo ni ngapi ambazo zilitengewa ununuzi ama matayarisho kuhusu janga la corona ambalo limeathiri sekta ya elimu? Swala nyeti hilo. Nivuke kwa Rebeka. Sijui una yepi zaidi kutoka upande wako? Zubeda, wa Kenya wameendelea kutuma jumbe zao. Kuna wale ambao wametuma kwenye mtandao wa Twitter. Mmoja anaitwa Michael Mungai anasema nchi ya Kenya haijaweka mikakati yoyote ya kupambana na virusi vya corona katika shule kwa muda wa miezi 5 iliyopita. Ni wazi kuwa viongozi hawajali wanafunzi wao. Mwingine anasema, anaitwa Keith Ramirez, anasema shule zingefunguliwa mwezi wa 8. Mwingine hapa anasema, anaitwa Gordon, anasema shule zifunguliwe, life is normal in Tanzania. Kuna mwingine anaitwa Charles Ombaye, anasema mimi naona hizi shule zitafunguliwa mwaka wa 2030. Mwingine anaitwa TJ Owino, anasema bado tusubiri hadi pale positivity rate itapungua hadi chini ya 1%, yani 1%. Mwingine anasema very true, it's high time the government considered gradual reopening of schools as they continue combating COVID-19. Students will adhere to MOH guidelines. Basi kuna wengine ambao wametuma kwenye mtandao wa Slido, ningependa kusoma. Mmoja anaitwa Jackson Musioka, anasema tuko tayari, shule zifunguliwe, tumechoka kukaa nyumbani. Mwingine anaitwa Eunice Wajuje, anasema how can we be sure our kids will be safe at school? For instance, my kids go to a public school where social distance is a problem, no water, and having our kids stay with masks for a whole day is not safe or good. I think schools should be opened in January. We see the way things are. Mwingine anasema shule zifunguliwe mwaka ujao Januari. Serikali haijafanya lolote kujenga madarasa ya ziada. Kutia msumari wa moto kwenye kidonda, kuna shule za kibinafsi zishafunguliwa pasi na kufunguliwa tena. Je, wanafunzi hao wataenda wapi ilhali shule za umma zishafurika wanafunzi? Magoha, haneni hili tatizo. Kwenye jumbe fupi, napenda kusoma haraka, kuna mmoja amesema mimi kama mzazi siko tayari kuwarudisha watoto wangu shuleni. Anaitwa Whitney kutoka sehemu za Ngong. Tumeona mataifa mengi yaliyoendelea kule Ulaya yamerekodi maambukizi mapya baada ya shule kufunguliwa, sembuse sisi. Mwingine anasema private schools are at an advantage because they can get the required infrastructure through school fees and can regulate the number of pupils in a class. Public schools, on the other hand, will have a challenge first because of the many number of pupils in a class, and also is the government able to provide all the required infrastructure to all public schools. Unaweza kuendelea kutuma jumbe zako na tutaweza kuzisoma hapa. Nambari ni 22155 au mtandao wa slido.com. Hivi sasa tunachukua mapumziko mafupi na tutaendelea na mjadala huu.